The decisions that we make today about the future of the planet will affect young people more than anybody else. A child born now is likely to suffer on average 3 to 4 times as many extreme climate events in their lifetime as their grandparents. If we fail to drastically reduce greenhouse gas emissions, the world young people will inherit will be unrecognizable. And still, young people are largely excluded from decisions on how to solve the climate crisis, despite their critical role in spearheading climate action and offering innovative solutions. We must embrace their leadership. We must listen to their demands. We must work to ensure their voices are heard and taken into account in the rooms where decisions are made. In this episode of Climate Action Explained, join us on a tour around the world, to Georgia, India, and Panama, and see how young people are accessing the tools and opportunities they need to shape the future of climate action. რადგან დღესდღეობით, როგორც უკვე ვიცით, კლიმატის ცვლილება და კერძოდ საშუალო ტემპერატურის და უდიდეს პრობლემებს ქმნის უკვე და შესაბამისად მომავალშიც 10-15-20 წლის შემდეგ უკვე გამოუსწორებად შედეგებამდე მიგვიყვანს. Young people see the effects of climate change in their own community, in their own villages. The first question they ask is, okay, I see it, but what can I do about it? Camp is organized for around 7 to 9 days, and during this period, participants get information on various aspects of climate change and generally environmental protection. მიღებული ცოდნით და არსებული პრობლემების დანახვით შემდგომ ამ ყველაფერს მოვახმარ იმ ჩემს მომავალ პროფესიას, რომელიც მინდა რომ იყოს, ეს არის განახლებადი ენერგიების ტექნოლოგიების წარმოება და After participation in Green Camp, the youngsters become young climate ambassadors. Then this camp gives them an opportunity to implement the small-scale but very interesting and important projects at their own community level. სულების შემდეგ მეგობრებთან ერთად შევმუშავე საპროექტო იდეა, რომელსაც ქვია ERI თიმი. არ დაგიმალავდა ამ პარკის შესახებ, მეც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავიგე. ეს არის ადგილი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, მაგრამ ვფიქრობ, არ აქვს შესაბამისი რაოდენობის ყურადღება. ჩემი პროექტის ფარგლებში, მეც და ჩემ მოხალისეებმაც გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა მოვსულიყავით აქ. შევგამუშავებინა სხვადასხვა სახის იდეები, რომლითაც შევძლებდით პოპულარიზაციას. შესაბამისად, ამის საუკეთესო გზა იქნებოდა სესიები, სხვადასხვა აქტივობები სკოლებში, ასევე გასვლითი აქტივობებიც, რომელსაც აქტიურად ვახორციელებთ ხოლმე. The education about climate change and its adaptation and mitigation starts from early age. That's why it is really important that the youngsters know what to do, whom to address, and what can they themselves do to address climate change. My name is Michael VL Chandama, and I'm from the state of Mizoram in the northeast part of India. I belong to an indigenous tribe called the Mizo tribe. I'm also currently a teacher at Mizoram University, and I also co-founded an organization called Soikan, which means to uplift. Through our initiatives, we wanted to empower the youth so that they can fight against social issues. And we also partner with various colleges and conduct activities like tree plantation, plastic picking, climate action workshops, and distribute climate education books to kids in the villages. Education is an important tool to create and empower youth, but lack of access to quality education throughout the state create a youth which are not well informed, and because of this, the youth are not confident enough to stand against the social injustices that they want to fight for. Also, the youth hardly have a place in the decision-making table, and because of this, sometimes our voices are not heard, our concerns are not put into action. Youth activism is critical in addressing issues such as climate change. Youth activists provide new insight, inventive solutions, and a long-term perspective to their activism. Through mentorship, training, and networking opportunities, the fellows are addressing climate challenges unique to their communities while preserving their cultural heritage. The Indigenous Fellowship is one of YCAP's program offers targeted support to Indigenous fellows, recognizing the critical role of Indigenous perspectives and contributions in climate action.
YCAP has given a platforms for indigenous youth like myself across the Asia Pacific so that we can share our own stories and learn from each other. Participation of youth in the climate action is very important because we know that climate change crisis is really happening here. So we have to raise a voice and we have to educate, we have to go a campaign and all to educate everyone. Young people are energetic, intellectuals and innovative. We have a very important role to play in fighting against climate change. But in order to do this, we have to change ourselves and we have to empower ourselves so that we can inspire others. Hola, soy Beatriz Reyes desde Panamá. Bienvenidos a mi hogar. Vengo de una comunidad rural que tiene una reserva hídrica y abastece agua potable a las comunidades a través de sus acueductos. Me preocupa que en algún día nos quedemos sin agua y que esas personas que dependen de los recursos naturales para su alimentación, en algún momento sean tan grandes los impactos del cambio climático que no tengan ni siquiera alimentos seguros en sus hogares. Y esto fue una de las acciones por las cuales me involucré en temas de cambio climático. Los jóvenes están sumamente preocupados. Ellas y ellos saben que el calentamiento global está acelerado, está exacerbado, está realmente rompiendo sus esquemas. La juventud es absolutamente importante y representan además un porcentaje abrumador y en el caso de Panamá casi está tocando el 50% de la población de acuerdo al último censo. Panamá es el primer país en crear la implementación de la declaración a través de la hoja de ruta y es un proceso totalmente innovador porque incluye a la niñez, la juventud y la adolescencia desde una participación temprana. Para los jóvenes no es fácil accionar en temas de cambio climático, es por ello que nos organizamos, tenemos reuniones en paneles con diversos actores, nos involucramos en debates de proyectos de ley como el de cambio climático y también en esa sensibilización en nuestras escuelas, en nuestras comunidades y en esa gobernanza interinstitucional para lograr espacios óptimos para toda la juventud. Ayudamos a que ellos pudieran participar creando una academia de liderazgo para jóvenes sobre cambio climático y poder sumarlos e integrarnos al proceso de revisión y actualización y aumento de las ambiciones climáticas en Panamá. En el 2018 cofundé la organización Jóvenes y Cambio Climático, liderada y fundada por jóvenes de todo el país, incluyendo jóvenes de pueblos indígenas. Nosotros los jóvenes debemos involucrarnos, pero sumar a más personas, niños, adolescentes, personas adultas, como en acciones puntuales como las que estamos realizando hoy. Las limpiezas de playa, que eliminan un poco la contaminación que tenemos en nuestros ecosistemas marino-costeros. Necesitamos que escuchen nuestras voces, que todas las medidas relacionadas al cambio climático tengan un enfoque intergeneracional, que incluya la niñez, la adolescencia, la juventud y las personas adultas. As these examples show us, we have the answers to fight climate change and build a better, safer future. Thank you for watching. Now, if you enjoyed this episode, check out the rest of our series in the links below. What do you think about these solutions? Let us know in the comments.